Welcome to your channel Riad Easy English. This is your teacher Riad. Welcome. أهلا وسهلا بكم في الدرس الثاني من المرحلة الثانية You and the World. سنتعرف اليوم على زمن Simple Past الماضي البسيط، وسوف نتعرف كيف يمكننا أن نصرف verb to be. لذا وقبل أن نبدأ أنصحكم بأن تعودوا إلى الدرسين الخامس والسادس من المرحلة الأولى لتروا كيف صرفنا verb to be في زمن simple present. وحتى تتذكروا القواعد، فإن القواعد بين simple present و simple past تتشابه بشكل كبير. Are you ready? Let's go! نلجأ إلى simple past ونصرف فيه verb to be حتى نعبر عن حالة أو صفة كانت في الماضي وانقضت. والآن دعونا نلقي نظرة عن verb to be with all the subject pronouns in the simple past. I was. You were. He was. She was. It was. We were. They were. كما تلاحظون يمكننا القول أن was تستخدم في كل ما هو مفرد singular، بينما were تستخدم في كل ما هو plural جمع. إليكم الأمثلة التالية. I was happy. You were at school. He was hungry. She was a nurse. It was big. We were excited. They were quiet. كانت هذه الأمثلة ضمن ما يسمى ب affirmative form، الجمل الخبرية أو الجمل التأكيدية. والآن لكي نحصل على جمل نافية negative form، ما علينا إلا أن نضيف كلمة not بعد verb to be. I was not sad. You were not at home. He was not thirsty. يمكننا أن نختصر بالشكل التالي. She wasn't a teacher. It wasn't small. We weren't nervous. They weren't noisy. في الجزء الأخير بقي لنا أن نتعرف كيف نصوغ سؤالا عن حالة ماضية interrogative form باستخدام verb to be. الطريقة سهلة جدا. إذا انطلقنا من جملة خبرية affirmative form مثل You were at school، لكي تصير سؤالا ما علينا إلا أن نغير ترتيب subject pronoun و verb to be فتصير Were you at school؟ ونجيب باختصار مثلا Yes, I was. Was he hungry؟ Yes, he was. Was she a nurse؟ No, she wasn't. Were we excited? Yes, we were. Were they noisy? No, they weren't. أعزائنا المتابعين، كان هذا كل ما يتعلق ب the simple past and verb to be. أرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم، وإلى لقاء آخر ودرس جديد. See you soon.